La noche estaba pasada con la niebla adherida a las vigas oxidadas del puente del río Viejo como un siderio el agua de bayo, oculta bajo el velo de niebla. Así movía silenciosa y interminablemente como si lavara el peso de cada verdad no dicha en el pequeño pueblo olvidado. La luna colgaba baja su pálida luz apenas es abría paso a través de la espesa capa de nubes arrojando contornos fantasmales a través del pavimento agrietado del puente. Un zumbido débil resonaba en la distancia, el sonido de los neumáticos rodando por caminos vacíos. Los últimos restos de vida retirándose sus hogares para pasar la noche. Tamama Jennings se movió a través de este silencio inquietante con un propósito, sus pasos firmes, su silueta cortando limpiamente contra el camino vacío, sus zapatillas de correr apenas hacían ruido sobre el concreto amortiguado por el aire húmedo. Lavaba malas deportivas negras y una sudadera con capucha desgastada ajustada sobre su cabeza, su rostro parcialmente oculto en su sombra. Cualquiera que pudiera haberla visto una risa esta hora habría asumido que era solo otra carrera que se sacudía el peso de un largo día, pero nadie la estaba mirando o eso pensaba. Para la mayoría temía era invisible, eso le venía muy bien. Había construido su vida sobre la base de ser subestimada, una habilidad perfeccionada durante años en los tribunales donde sus oponentes, generalmente hombres blancos con trajes a medida, confundían su tranquila compostura con debilidad. Nunca comisión el error dos veces. Temía Jennings no era ajena a las batallas, aunque lucaba la suya con palabras y prohibas, desmantelando las carreras de políticos corruptos y policías corruptos. Un caso a la vez, le había costado, por supuesto, la gente como ella no legaba lejos sin un precio. Los amigos eran pocos en los que confiar, incluso más escasos, y los enemigos, bueno, los tenía en abundancia, pero a pesar de todas sus victorias, esta noche estaba cansada. Los eventos de los últimos días estaban grabados en la tensión de sus hombres, un peso que lavaba tan fácilmente como un soldado con su equipo, un joven client, un negro pobre aterrorizado, había sido injustamente aplastado por un sistema que hacía mucho que había decidido su destino. No era nada nuevo para temía, el mismo guion, las mismas líneas injustas reproducidas en palabrotas como un disco rayado, y aunque el caso estaba lejos de terminar, la reunión tardía de esta noche le había dado una pizca de esperanza, pero suficiente. Ella hacía faro a él como un talismán. Su mente repitió la evidencia que habían reunido, cada país a más condenatoria para el departamento de policía y en particular para un oficial. El oficial James J. Miller. El nombre de Miller era una mancha que no podía borrar de su memoria. Sí, hace años, cuando todavía era fiscal, había presentado un caso de corrupción contra un grupo de oficiales que dirigían una red de protección en los negocios locales. Miller, entonces, solo otra cara en la multitud había salido ilesa. La evidencia en su contra había desaparecido de la noche a la mañana. Temir sabía que no era una coincidencia. Miller tenía amigos en lugares altos, pero la forma en que la había mirado durante el juicio, su sonrisa isamidi, la amenaza silenciosa en su mirada se había cuidado con ella. Todavía podía escuchar su voz en el pasillo de la sala del tribunal cuando pensaba que nadie estaba escuchando. ¿Crees que quieres algo hoy? No te pongas demasiado cómodo. Siempre cuidamos de los nuestros. Ahora todos estos años después, su nombre había vuelto a surgir en su trabajo como un fragmento de vidrio enterrado en una vieja herida. El testimonio del cliente apuntaba directamente a Miller. Ahora un oficial de patrulla suya reputación estaba tan sucia como las calles. Afirmó a la policía que había rumores en la comunidad sobre lo que hacía en las sombras, como plantaba pruebas, como desaparecía gente bajo su vigilancia. Los susurros rara vez eran suficientes para derribar a un hombre como él, pero Tamama fue paciente.
El puente crujio levemente cuando cruzo su punto medio. Su ritmo disminuyo ligeramente cuando miro por encima de la barandilla. La niebla abajo parecía interminable, y traigo el débil resplandor de las luces de la calle distance en la otra orilla por un momento fugaz. Toya sincio como si el mundo hubiera dejado de moverse por completo. Ningún sonido, ninguna luz, nada más que su respiración y el golpe sordo de su corazón en su pecho. Giro la cabeza bruscamente cuando escucho el débil crujido de los neumáticos detrás de ella. Un coche patrulha rodó lentamente hacia el puente. Sus faros atravesaban la niebla y cortaban las sombras en un claro relieve. Los músculos de Tamia se tensaron instintivamente. El coche se arrastró hacia ella. Un animal asacando a su presa. Su motor era un granido casi imperceptible. Ese dijo a sí misma que siguiera caminando, que siguiera moviéndose, que siguiera respirando y que no dejara que olieran miedo, aunque sus instintos gritaban, no lo dejó notar, el auto se detuvo a su lado, la ventanilla se deslizó hacia abajo con un ruido mecánico, por un momento hubo silencio, el tipo de silencio que hacía que el aire se sintiera más denso, más pesado. Como si el mundo mismo estuviera conteniendo la respiración para mí. No dejó de caminar, hoy, su voz ladró baja y brusca. De tant justo ahi, se detuvo a medio paso, su mandíbula y tensó antes de girarse para mirar al coche patrulla, adentro, iluminado por el brillo opaco del tablero, estaba sentado Jim Miller, su rostro estaba parcialmente oscurecido por shadow, pero su sonrisa era inconfundible, sus ojos pequeños y oscuros parpadearon con reconocimiento cuando se posaron en ella por un momento, ninguno de los dos habló, no esperaba ver de aquí afuera, dijo Miller finalmente, su voz goteaba con algo que le puso. Los pelos de punta, Tamama no respondió, simplemente lo miró fijamente, su expresión era neutral. La mano de Miller tamborillo distraidamente en el volante mientras la estudiaba, iris sorda, Jennings, dije de tant. Estoy caminando, oficial Miller, ¿hay alguna razón por la que me detienes? Su voz era firme, incluso Miller rió suavemente, el sonido era cruel y deliberado, salió a trotar. ¿Seguro? ¿No estás aquí husmeando donde no perteneces? No pertenezco, repitió, levantando una ceja. ¿Esta novia es tuya ahora? La sonrisa de Miller vaciló, se movió en su asiento, el cuero crujió bajo su peso. No te hagas la lista conmigo, Jennings. ¿Crees que no sé lo que has estado haciendo, provocando problemas, hurgando en archivos que no te conciernen? Tú y tus casos de corazón sangrante, te lo dije hace años. Deberías haber mantenido al margen de los asuntos de la policía, el corazón de Tamia latía con fuerza, pero su rostro no delataba nada. ¿Tienes una razón para detenerme? Dilo ahora, de lo contrario. Seguir caminando, espido el aire entre ellos tal como un hilo invisible, tirado hasta el límite, la mano de Miller se deslizó hacia el pomo de su puerta, sus movimientos, lentos y deliberados. Tal vez tengas razón, dijo, su voz ahora era más suave. Tal vez no tenga una razón, pero tal vez sí. ¿Qué tal si damos un paseo juntos? Vimos que hay ahí abajo en esa niebla, Apuesto a que estar muy tranquilo, no hay nadie alrededor para escuchar. El estómago de Tamia se revolvió, pero se mantuvo firme. Pon una mano sobre mi y arrepentirás. La cara de Miller se dividió en una sonrisa, pero no había nada cálido en ella. Oh, cariño, creo que eres tú quien se va a arrepentir de estar aquí esta noche. Salió del auto. Sus botas resonaron siniestramente en el puente. Thomas sintió que el frío de la noche se profundizaba filtrándose en su piel mientras Miller avanzaba. Sus sombras se extendían largas y depredadoras por el pavimento. La niebla debajo del puente parecía espesarse arremolinándose como una bestia.
Tama inhaló lentamente preparandos. Sabía lo que venía y sabía que esta vez no había vuelta atrás. El pulso de temía se aceleró, aunque su expresión permaneció imposible mientras el oficial Jim Miller se acercaba. Sus botas rozaban siniestramente el concreto agrietado del puente. El auto patrulla detrás de se sentó. Faros al ralenti sangrando luz pálida a través de la niebla distorsionando el aire como un espejismo, el motor retumbó silenciosamente, el granido bajo como el viento de una bestia dormida, la figura de Miller anchos de hombres y rígido se movió con una lentitud deliberada como si saboreara cada paso, su mano rozando el borde de su pistolera sin sacar su arma todavía no. Pero lo suficientemente cerca para que aliviara la amenaza calculada tamama, se mantuvo firme cuadrando los hombres mientras la distancia entre ellos se reducía se había enfrentado a monstruos antes en la sala del tribunal y fuera pero esto era diferente, esto era crudo y inmediato, el tipo de violencia que podías oler en el aire antes de que sucediera, su respiración era lenta y mesurada, sus puños aflojándose y apretándose sus costados cuando Miller finalmente se detuvo. Frente a ella la forma en que la miró, sus ojos oscuros de párpados pesados entrecerrando su boca torciendo en una sonrisa cruel, le dijo todo lo que necesitaba saber, él no estaba aquí por algún protocolo, estaba aquí por ella y esto había estado esperando que sucediera durante años. Dime algo Jennings, la voz de Miller era baja casi suave pero había un borde amargo como el vidrio recanando contra stone. ¿Qué haces exactamente aquí a esta hora? ¿Te cansaste de falar con hombres que trabajan demasiado y decidiste venir a vivir con el resto de nosotros? Temir sostuvo su mirada sin pestañear. Voy caminando a casa caminando, repitió alargando la palabra como si la estuviera saboreando en este vecindario, en este puente. No eres exactamente la imagen de alguien que encajar aquí, no era consciente de que necesitaba tu aprobación para cruzar un puente público. Oficial Miller, su tono era a pesar de que su corazón latía atronador en sus oídos, ese destello de sonrisa en su rostro se volvió agrio, la sonrisa tensa las líneas formándose en las comisuras de su boca mientras su labio superior se curvaba hacia esa boca inteligente tuya, inclinó la cabeza ligeramente mirándola como un depredador mira a su presa. Paciente deliberado, ¿crees que puedes hablar en círculos alrededor de todos? ¿No es así? ¿Has estado haciendo durante años? ¿Cuántas vidas de buenas policías la arruinaste? ¿Cuántas? Temía no respondió, ella sabía que no debía dar más combustible, esto no era un debate y Miller no buscaba respuestas, buscaba control que nunca había tenido sobre ella, su mano se disparó sin previo aviso. Sus dedos se cerraron alrededor de su muñeca con suficiente fuerza para hacerla estremecer. ¿Estás sorda, Jennings? ¿Te haces una pregunta? Pregunta. Sultame, dijo con firmeza, su voz más fría ahora. Ella tiró de su brazo para alejarlo, no necesitaba intensificarlo más todavía. Miller se rió entre dientes, pero no había humor en el sonido. Era una cosa baja y hueca que resonó débilmente en el vacío del puente. Sultame, no puedes hacer demandas, carino vies, gente como yo, hacemos las reglas aquí, no tu tipo. Ali estaba la máscara deslizándose por completo, había visto esa mirada antes. Derecho mezclado con resentimiento como veneno goteando lentamente de una vieja herida. Lo había empujado una vez en esa sala del tribunal hace años, destrozó su credibilidad en el estrado como lo había hecho con tantos otros, nunca lo dejaría olvidarlo. Te estoy dando una advertencia, Miller dijo tamama, encontrando tranquilamente sus ojos con una calma constante que esperaba el creciente tensión en sus músculos. Cuida tus manos de mí, sabes que esto es ilegal, estás cometiendo un error, su voz bajo prácticamente un susurro. No temía cometiste el error el día que decidiste venir a por mí. ¿Crees que no me di cuenta?
has estado husmeando sacando mis registros hergando en cosas que no te conciernen gente como tú nunca aprendiste a cuidar abajo la tierra hacia adelante solo un paso pero fue sufficient para enviar una fuerte sacudida a través de su hombro tamama aprido los dientes conteniendo el instinto de remediar el quería eso estaba tratando de provocarla para crear una excusa. Estás fuera de tu elemento dijo ferment negándose dejar que la viera estremecerse si crees que puedes intimidarme estás equivocada si el juego que estés llegando termina aquí la sonrisa de Miller ese desvanicio el cambio en su rostro fue instantáneo como una máscara arrancada para revelar algo más feo debajo no lo entiendes. Estás aquí afuera no hay nadie que te respalde ningún tribunal sin jurado solo tú yo confía en mi nadie voy a perder el sueño por tu desaparición la empujo de repente soltando su muñeca mientras ella ese tambalea hacia atrás un paso agarrándose en la barandilla del puente. Oxidado por primera vez miró por encima del hombro la niebla de abajo era tan espesa que parecía era firme aunque el débil sonido del río delataba su movimiento interminable un retorcimiento enfermizo se formó en su estómago de lo preguntar de nuevo dijo Miller acercándose. ¿Qué estás haciendo realmente aquí afuera? Estás trabajando en otro ángulo tratando de descentrar dime la verdad y tal vez solo tal vez te dejaré alejar de esto para mí lo mejor podía sentir el puente bajo esos palmas el metal humido fresco contra su piel no debo nada las palabras fueron un detonante el rostro de Miller se contorsionó su boca temblando da y lanzó hacia adelante. Agarrando la parte delantera de su sudadera con capucha con ambas manos levantándola ligeramente sus talones y golpeando su espalda contra la barandilla el impacto sacudió su columna vertebral quitando el aliento de los pulmones sus manos se dispararon agarrando sus muñecas sus unas clavandos en su piel mientras ella trató de obligarlo a retroceder. Pero su agar era como el giro no mihables, así susurró su rostro a centímetros del de ella ahora podía oler su aliento rancio el sudor en su cuello no iris nadie me escuchas crees que iris intocable pero no estás aquí para mí jadio luchando por estabilizar su respiración pusiste tus manos sobre mí otra vez y juro por Dios Miller no la dejó terminar con un repentino y violento tirón la hizo girar y presionó su pecho contra la barandilla. Inmovilizándola ali mientras su rodilla presionaba la parte posterior de sus piernas, el metal era afilado y mordía contra sus costillas y por primera vez el pánico comenzó a abrirse camino hasta su garganta no iris tan dura, ¿verdad? Susurró Miller su voz casi alegre como si estuviera saboreando cada segundo adelante grita, ¿Directo a hacerlo? Mia luchó contra el pánico se obligó a pensar para empujar el miedo hacia abajo si mi matas nunca y saldrás con la tuya no necesito mata murmuró Miller su tono casi casual ahora como si estuviera explicando algo simple solo necesito que desaparezcas con un último empujón. Presionó más fuerte, su equilibrio se deslizó mientras su torso se inclinaba hacia adelante sobre la barandilla, el mundo pareció ralentizarse. El sonido de la sangre corriendo por sus oídos ahogando todo lo demás, sintió que el peso de Miller la abandonaba ligeramente y supo que lo iba a hacer y luego lo hizo con un movimiento rápido. Las manos de Miller empujaron contra su espalda y tamama sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. El aire frío de la noche se tragó su grito mientras caía el infinito blanco debajo. El mundo colapsó en una ráfaga de frío y gravedad. El momento se extendió imposiblemente largo mientras Tommy había caído por el aire. Las vigas oxidadas del puente retrocedieron sobre ella. Tragadas por la niebla y luego golpeó el impacto con el río, fue una explosión de sensación, una fuerza estremecedora seguida de un frío aplastante que le robó el aliento de los pulmones. El agua surgió a su alrededor arrastrándola más profundamente, una corriente gelada arranó sus extremidades y la empujó hacia la oscuridad por un segundo. No pudo moverse.
el impacto de la queda la aturdió de Jandala desorientada en el profundidades turbias su cuerpo se convulsionó contra el lagar helado del río sus pulmones ardían con la desesperada necesidad de aire concentres en pensa las palabras gritaban en su mente cortando la neblina de dolor y pánico años de disciplina obligaron a su cuerpo a la acción patio fuerte el dolor en sus piernas agudo y inmediato pero el agua era implacable sus músculos ardían mientras empujaba hacia arriba sus manos agarraban nada más que líquido oscuridad su cabeza rompió la superficie con un jadeo que cortó como cuchillos el aire inundando sus pulmones en ráfagas cortas irregulares la niebla todavía se alzaba espesa sobre el río su manta pesada tragando cualquier luz o sonido dio la vuelta flotando en el agua mientras el río la empujaba río abajo sus ojos se lanzaron hacia el puente apenas era visible ahora silueta inminente en la distancia y en su bord la débil forma de un hombre Miller quedó inmóvil por un segundo como para confirmar su trabajo antes de darse la vuelta y desaparecer la comprensión la golpeó como una segunda olada. Hielo el piensa que estoy muerta la corriente tiró de su ropa arrastrándola más lejos del puente tama luchó contra ella sus extremidades temblando por el esfuerzo el río era implacable frío fuerte indifferent la estrelló contra rocas invisibles bajo la superficie bordes afilados cortando las manos y los antebrazos mientras luchaba por mantenerse afloat la sudadera con capucha empapada y pesada se sentía como un peso muerto alrededor de sus hombres amenazando con hundirla de nuevo aprieto los dientes las lágrimas le picaban en los bordes de los ojos mientras estiraba la mano para rasgarse la prenda por la cabeza abandonándola a la corriente no tenía el lujo del dolor en este momento a través de la niebla luces tenues parpadeaban en la orilla lejana un grupo de farolas distantes distorsionadas por la niebla y el agua agies donde tengo que ir si giro hacia Elos obligandos a nadar cada movimiento era agonía su cuerpo le gritaba que detuviera que si dejara lavar que si rindiera. Al frío y la corriente pero rendirse no era una opción no para él no sabía cuánto tiempo luchó segundos minutos el tiempo se distribuyó en un solo hilo de supervivencia su enfoque estricándose el ritmo de su respiración y el ardor de sus músculos la orilla se acercaba aunque el río no había terminado con ella un tronco sumergido la hizo girarda. Lado golpeando las costillas y quitando el aire de los pulmones otra vez tosió violentamente su visión se oscureció en los bordes. Pero el destello de dolor envió una olida de adrenalina por sus venas sus manos se estiraron instintivamente los dedos rasparon el barro y la hierba mientras era arrastrada hacia las aguas poco profundas tamama y desplomó sobre la orilla del río el pecho jadeante mientras su cuerpo se sacudía incontrolablemente permaneció ali varios momentos su mejilla presionada contra la tierra humida el sonido del río rugiendo en sus oídos cada centímetro de ella dolía sus manos estaban cortadas y en carne viva sus costillas se sentían magaladas y su ropa le pegaba en pesadas capas de sodden parpadeo ante el débil resplandor naranja de las farolas de la calle a través de los árboles su respiración entraba en ráfagas superficiales irregulares Miller trató de matarme el pensamiento se cristalizó como escarcha en su mente él no solo la había atacado no solo la había amenazado la había arrojado de ese puente y ese alejo, la dejó ajagarse, sus dientes apretados, su mandíbula dolorida. Mientras la rabia florecía junto con el dolor, él había corrido que si fuera, barata, olvidada, y por un momento casi había ganado, pero ella todavía estaba ali para mí, se obligó a sentarse, haciendo una mueca de dolor ante las fuertes protestas de su cuerpo, sus manos se movieron instintivamente hacia su cintura, donde una pequeña bolsa impermeable estaba asegurada debajo de su ropa empapada, sus dedos temblaron cuando deshizo el sello, sacando el teléfono quemador de emergencia que
Guardaba para situaciones exactamente como esta, no fue suerte que lo lavara, anos de navega casos peligrosos le habían enseñado a planificar para lo peor y esta noche había sido peor, el teléfono parpadeó a la vida, su pantalla arrojo un brillo tenue sobre sus nudillos magalados, sus dedos se deslizaron rápidamente, marcando un número que sabía de memoria. Sono dos veces antes de que una voz familiar granona respondiera, mejor que si bueno, temía ese hundio ligeramente en alivio, Harris? Soy yo, hubo un golpe de silencio en el otro extremo seguido de una inhalación aguda, tamama. ¿Qué diablos pasó? No lo sé. Tengo tiempo para explicarlo dijo su voz ronca por el frío y el esfuerzo de mantenerse con vida necesito que vengas a buscarme ahora estoy en East Riverbank a una milla del viejo puente trae el auto sin luces temía. ¿Qué? Solo date prisa Harris no discutio en camino la llamada termino la pantalla vuelve a tamama de yo caer el uso del teléfono a su lado mientras se apoyaba contra la pendiente fangosa de la orilla sus manos se sacudieron su cuerpo todavía atormentado por escalofríos tenía tanto frío que dolía pero estaba viva y eso fue suficient minutos después aunque Parisian horas escuchó el leve zumbido de un motor bajo y cuidadoso acercándose desde la carretera de arriba los faros estaban apagados pero podía distinguir la forma de una arrastrándose más cerca entre los árboles temía y puso de pie apoyándose pesadamente en el tronco de un árbol para sostenerse cuando el vehículo se detuvo la puerta del conductor y abrió y el hombre salió su amplia figura recortada contra la tenue luz del tablero Harris Thompson estaba construido como un apoyador su rostro canoso parcialmente oculto debajo de una gorra de los Yankees era un exagente federal retirado ahora pero todavía aguda, todavía peligrosa en todos los sentidos. ¿Qué importaban? Se detuvo en seco cuando la vio. Su rostro es tenso de preocupación. Jesucristo. Tema tvs fatal. No perdió el tiempo en cortillas. Súbeme al coche. Harris cruzó la distancia en 2 pasos. Sus grandes manos la sujetron mientras ella tropezaba. No hizo preguntas, solo la ayudó a sentarse en el asiento del pasajero antes de cerrar la puerta de golpe detrás de ella. El calor del coche fue inmediato y abrumador. El contraste hizo que todo su cuerpo se estremeciera involuntariamente. Harris se subió al asiento del conductor. La puerta crujió cuando la cerró. Empezó a hablar. Dijo su voz baja y peligrosa. Tamama inclinó la cabeza hacia atrás contra el asiento. Cerró los ojos por un segundo mientras el calor se filtraba en sus usos. Me tendió una emboscada en el puente. Me arrojó el río. Harris se congeló. Sus manos apretaron el volante hasta que sus nudillos se pusieron blancos. ¿Qué me escuchaste? El silencio que siguió fue pesado y vibrante de con rabia no expresada Harris finalmente exhaló lento y controlado aunque su voz era si cuando habló de nuevo tienes suerte de estar vivo no necesito suerte murmuró necesito un plan no estás pensando en ir tras él abrió los ojos llorandos para encontrarse con su mirada cree que estoy muerta Harris y esa es la única ventaja que tengo ahora y ¿qué diablos planeas hacer con ella? Los labios de Temía se curvaron en una leve sonrisa sombría y segura de que arrepiente de no revisar el agua Harris la miró por un largo momento su mandíbula apretada pero no discutió simplemente cambió de dirección y condujo ellos rodando silenciosamente de regreso a la carretera afuera la niebla continuó arremolinandos a su alrededor el viejo puente. Desapareciendo en la distancia Jim Miller pensó que tenía uno no podría haber estado más equivocado Jim Miller estaba sentado solo en su
Petrola estacionado detrás del destartalado dinerdon de menudo se escondía durante la parte más tranquila de su turno el reloj del tablero marcaba las 3:12 am su suave resplandor era la única iluminación en el silencio el puente estaba a miles detrás de la hora tragado por la oscuridad pero su recuerdo evaporaba el como humo se limpió la boca esos. Labios secos sus manos temblaban levemente a pesar del café que agarraba como un salvavidas lo había hecho el pensamiento pulsar a través de su mente en un bucle vicioso cada repetición agarrando esos nervios todavía podía sentir el peso de Tamia Jennings bajo es manos la forma en que ella había luchado contra la barandilla y el empujón final su cuerpo cediendo desapareciendo en la niebla no había mirado hacia abajo no podía y ahora ese momento reproducido en pedazos fracturado por Claudia, gritó ella. No podía recordarlo tal vez lo había hecho o tal vez solo quería pensar que lo había hecho inhaló bruscamente y tomó un trago de café el líquido quemando la garganta sus ojos se lanzaron al espejo retrovisor era irracional pero la sensación de que alguien lo estaba mirando nord en los límites de su control el estacionamiento estaba vacío el restaurante oscuro pero no podía deshacerse de la sensación de ser perseguido la niebla fuera de la ventana parecía más espesa y presionando contra él. Vidrio como una acusación calmarlo murmuró para sí mismo su voz ahora no hiciste nada malo pero incluso mientras lo decía las palabras sonaron huecas no era la primera vez que había ido demasiado lejos a lo largo de los años había habido momentos incidentes que permanecieron como cicatrices en su conciencia un empujón demasiado fuerte durante un arresto una porra. Blandida demasiadas veces evidencia extraviada cuando era necesaria Miller siempre había encontrado formas de justificarlo de serse. Sí mismo que estaba manteniendo el orden haciendo el trabajo otros eran demasiado débiles para soportarlo pero esto era diferente esto era asesinado no. Gruno golpeando su palma contra el volante su pulso ese aceleró leyendo en esos oídos ella ese lo estaba pidiendo ella y es la que presionó demasiado el silencio de los comensales ese trago sus palabras alcanzó la radio para verificar esperando que el parlodio familiar del despacho ahagra sus pensamientos en espiral pero antes de que pudiera agarrarlo su teléfono vibró contra el portavasos el sonido lo hizo estremecer sus nervios desgastados tan gruesos y delgados que se sintió como un disparo color desconocido Miller miró la pantalla su pulgar se detuvo sobre el botón de recaser pero la curiosidad o tal vez el miedo lo hicieron dudar presionó aceptar y sostuvo el teléfono en su oído. Official Miller dijo en voz baja lento y deliberado. ¿Cómo vi tu noche? Miller se congeló. ¿Quién es? No te preocupes por eso la voz respondió como un lego quieto solo pens amas que deberías saber que no está donde la dejaste la línea ese corto Miller miró el teléfono con la respiración atrapada en su garganta lo apartó para mirar la pantalla pero la llamada ya había terminado su pulso ese aceleró violentamente su corazón martillaba contra sus costillas. Mientras el sudor frío le hormigueba a lo largo del cuello giró en su asiento escaneando el estacionamiento vacío de nuevo medio esperando ver. Algo emergiendo de la niebla nada estaba vacío tenía que ser una broma de mal gusto pero la voz y esa voz esta muerta murmuró en voz baja esta muerta no lo creo no del todo y esa semilla de duda se enteró más profundamente cuanto más tiempo estuvo sentado allí antes de darse cuenta estaba de nuevo en la carretera conduciendo hacia el puente. Necesitaba verlo con sus propios ojos necesitaba prueba de que Tamia Jennings se había ido el pensamiento de ella viva de ella arrastrandos. Fuera de ese río lo lino de un miedo crudo y primario ella no era cualquiera ella era Toya Jennings la mujer que lo había humillado en la corte la mujer cuya existencia era una amenaza para todo lo que había enterrado esa ella estaba viva no se detendría condujo más rápido toma se agachó junto a un grupo bajo de árboles en el otro lado de la orilla del río.
Esos musculos tensos y listos para moverse harris estaba de pie unos pocos pies de distancia medio escondido por la niebla esos ojos. Escaneando el puente vacío sobre ellos los dos habían trabajado juntos el tiempo suficiente para operar sin palabras el silencio entre ellos crepitando con concentración. ¿Estás seguro de que volverá? Preguntó Harris en voz baja aunque su mirada nunca vaciló del camino volverá a responder su voz baja y tranquila a pesar del latido de dolor en sus costillas los hombres como él siempre lo hacen su ropa todavía estaba humida adherida incómodamente a su piel debajo del viejo abrigo de Harris había usado los pocos minutos que tenían para limpiar la sangre de su rostro y vender la peor de sus heridas pero el dolor seguía siendo un recordatorio constante lo cerca que había estado de morir ese pensamiento quemaba en su pecho alimentando la ira que mantenía cuidadosamente contenida tamama había pasado años aprendiendo a leer a hombres como Miller Kenosha esos patrones sus debilidades su desesperada necesidad de controlar el caos que no podían entender el no sería capaz de resistirse a volver a la escena y convencería a sí mismo de que así trataba de atar cabos sueltos pero la verdad era más simple que ver las consecuencias de sus acciones necesitaba pruebas de que había ganado nos estamos quedando sin niebla Harris murmuró su aliento visible en el aire frío si no aparece a muestra Harris no discutió en cambio sacó su teléfono y miró la hora. Mantendrá el motor en marca por si acaso tamama nego pero esos ojos permanecieron fijos en el puente el débil resplandor de los faros apareció. En la distancia cada vez más brillante a medida que se acercaba un coche reconoció la forma del coche patrulla de inmediato su pulso se estabilizó en un ritmo frío y determinado showtime Miller disminuyó la velocidad cuando sus faros inundaron el puente sus dedos agarrando el volante lo suficientemente fuerte para dejar huellas la niebla se había diluido. Ahora era molinando sobre el río pero abriéndose lo suficiente para revelar la carretera vacía que tenía por delante a parco cerca del centro del puente sus movimientos mecánicos como los de un hombre atrapado en un sueño durante un largo momento no se movió luego salió del coche el aire era más frío aquí el silencio roto solo por el sonido del río moviendo sin fin abajo Miller camino hacia la barandilla sus botas raspando contra el pavimento su aliento se nubló frente a él pero lo ignoró. Su mirada fija en el agua el puente parecía más pequeño ahora menos salido como si hubiera vuelto contra el lego el bord y miró hacia la niebla sus nudillos blancos mientras agarraban la barandilla no había nada el río se movía oscuro y indifferente pero no le daba respuestas esta muerte susurró como si decirlo en voz alta lo hiciera realidad ha ido. ¿Estás seguro de eso? La voz vino desde atrás agudo y cortante a través del silencio como un disparo Miller dio la vuelta su mano cayó instintivamente a su pistolera sus ojos ed Tamama Jennings estaba de pie en el otro extremo del puente su figura emergiendo de la niebla que disipaba como un espectro su rostro estaba magalado un corte fino que le bajaba por la sin pero sus ojos ardían con un enfoque frío y inquebrantable estaba viva de pie esperándolo Miller se tambaleó hacia atrás un paso su mano. Temblando no estás muerta dijo Tamama inclinando la cabeza no del todo el puente parecía extenderse entre ellos estrechando el espacio a nada mientras yo avanzaba lentamente sus botas deliberadamente contra el concreto Miller se tambaleó su mente acelerada su agar apretando su arma esto no es posible se a juego querías enterrar Miller dijo su voz. Tranquila pero mortal deberías haber intentado más la respiración de Miller era rápida y superficial el pánico floreció cuando temía ser la
Distancia su mito ese volvio violento esequado atroz pero temia no ese detuvo y esta vez no estaba sola desde las sombras harris aparicio a la vista un teléfono en su mano estaba la grabación de pant a la Miller congeló sus ojos moviendos rapidamente uno a otro atrapado como un animal en una jaula el juego terminó harris dijo friamente nowhere to run Miller. Y por primera vez en su vida Jim Miller supo lo que es esencia estar verdaderamente impotent la mente Jim Miller entró en un caos. Mientras permanecia congelado en el puente la vista de Tamia Jennings viva desafiante y parada justo frente a él era algo que no podía comprender su cerebro lucaba por unir lo que era real y lo que no como es la niebla que rodeaba el puente si hubiera filtrado en su cráneo si suponía que ella si había ido barata pero ali estaba maltrecha pero intacta su presencia irradiaba una furia silenciosa que envió una descarga fría a través de sus venas pareces haber visto un fantasma Miller la vosta. Temia atravesó el silencio como una espada tranquila y precisa sus labios si curvaron levemente un destello de triunfo destilando en sus rasgos magalados Miller si tambaleó hacia atrás apretando el lugar en su funda como si fuera lo único que lo atara a la realidad su voz salió desigual agrietado por los bordeziers tu eras yo de six care ella. Terminó por el dando un paso más cerca el movimiento de alcance fue deliberado con un propósito como un depredador asacando a su presa Tiberias Haber. Comprobado el agua Harris Thompson asomandos justo detrás temia observaba a Miller como un lobo rodeando a un rival debilitado el teléfono en su mano todavía grabando brillaba débilmente en la oscuridad su luz roja un recordatorio de que Miller cada flinch estaba siendo capturado Harris no dijo nada todavía su presencia sola una amenaza silenciosa el corazón de Miller latía con fuerza su sangre rugiendo en sus oídos no podía dejar que esto para no podía dejar que ella ganara no. Aquí no después de todo la adrenalina surgió a través de él y su mano temblorosa si disparó a su arma sacándola de la funda no te muevas gritó su voz quebrandos por the strain no acerques más tamama detuvo su mirada firme mientras miraba fijamente el canon de su arma cual es el plan Miller dispara aquí crees que eso hará que esto desaparezca calate ladro su dedo. Temblando peligrosamente cerca del gatillo el peso del arma es esencia reconfortant familiar como un salvavidas su mente. Buscaba el control para que algo tuviera sentido estás acabado Jennings me escuchas no vas a salir de esto tamama inclino la cabeza ligeramente su expresión inmutable no soy la que atrapa los ojos de Miller parpadearon hacia Harris que seguía en silencio y inmóvil el teléfono apuntando a él la luz roja si clavaba en su cráneo cada segundo empujándolo más hacia una esquina de la que no podía escapar podía sentir sus controls resbalandos entre sus dedos los hilos de su autoridad desenredandos. En nada apagalo espido apuntando el arma hacia Harris por una fracción de segundo apagalo rni una oportunidad Harris respondió fríamente su voz tan firme como un disparo de francotirador adelante Miller mostró el mundo entero que clase de hombre iris la mirada de Miller se dirigió de nuevo a tomia la forma en que lo miraba con esa calma enloquecedora esa tranquila certeza era insoportable hizo que su piel pica sus músculos tensaran su rabia abrió camino hasta la superficie esto. Era culpa de ella todo ella lo había humillado una vez, lo había derribado en la corte y ahora había vuelto para hacerlo de nuevo, no podía dejar que lo destruyera. ¿No crees que eres mejor que yo? Gruñó su voz baja y venenosa. La pistola tembló débilmente en su mano mientras el sudor goteaba por su sien. ¿Crees que puedes caminar intocable? ¿Crees que eres más inteligente, más fuerte? Pero no lo eres, no eres nada. Estoy aquí y eres tú el que se está desmoronando. Temia respondió en voz baja. ¿Qué dice eso de ti? Las palabras golpearon a Miller como una bofetada. Sus labios se curvaron en algo casi salvaje. Su mano se apretó sobre el arma.
Quería apretar el gatillo. El impulso ese enrasco en su pecho como una víbora lista para atacar. La ira, el miedo, la humiliación, todo ese desbordo y luego una voz resonó a través de la niebla. Official Miller, suelta tu arma. Miller hizo girar su pulso acelerándose cuando el agudo ladrido de una orden atravesó el aire nocturno. Un conjunto de luces azules y rojas parpadeantes apareció en el otro extremo del puente, cada vez más brillantes como una patrulla. Los coches se detuvieron con un chirrido y cero de golpe y dos oficiales uniformados emergieron sus armas y preparadas sus linternas cortando a través de la niebla suelta el arma Miller uno de ellos gritó de nuevo su voz tensa ahora la respiración de Miller se atascó en su pecho su mente apresuró a buscar una explicación para el control pero la vista. Esas luces que se acercaban destrozó la poca compostura que liquidaba estaba acorralado el mundo estaba cerrando no es lo que parece. Gritó su voz tenida de desesperación mientras se giraba para encarar a los oficiales que se acercaban están mintiendo el mi ataco es peligrosa detrás de el Harris se rió suavemente el sonido bajo y balance por eso iris tu el que sostiene un arma contra una mujer armada Kate Miller se giro hacia ellos su arma vacilando entre Harris y tomia sus ojos. Se movían frenéticamente entre los oficiales la luz roja del teléfono y la mirada inquebrantable de temía su mundo se estaba desmoronando. Y él lo sabía escuchar les gritó a los dos oficiales su voz ahora desesperada diciéndoles la verdad es que ha dejado caer el arma Miller el otro oficial interrumpió su voz dura como el acero esta es tu última advertencia Miller congeló su pecho agitando su mano tembló el peso del arma de repente insoportable su mente le grito que actuara para hacer algo pero. Todos los caminos conducen al mismo final inevitable el brillo rojo del teléfono de Harris la acusación silenciosa en los ojos de. Temía las órdenes inquebrantables de sus compañeros oficiales fue demasiado finalmente sus dedos se aflojaron el arma cayó al pavimento el sonido fuerte y final en la quieta del puente Miller hundió sus hombres colapsando como si le hubieran sacado el aire de los pulmones aparte del arma uno de los oficiales ordenó Miller obedeció aturdido. Tropezando hacia atrás mientras se acercaban un par de manos frías agarraron sus muñecas retorciéndolas detrás de su espalda el fuerte mordisco de las esposas chasqueó alrededor de su piel estás cometiendo un error Miller murmuró su voz apenas más que respirando no sabes lo que realmente está pasando aquí guardalo el oficial gruñó arrastrándolo de pie nos pusimos en marca en el centro la cabeza de Miller giro hacia temía que seguía parada exactamente donde había estado observándolo con una expresión que no podía nombrar en triunfo algo más profundo algo que no entendía Harris estaba a su lado deslizando el teléfono de nuevo en su bolsillo mientras las luces del coche patrulla pintaban el puente con duras rayas de rojo y azul mientras Miller pasaba junto a ella habló su voz tan tranquila que casi pensó que lo imaginaba estás acabado las palabras lo siguieron hundiéndose profundamente como ganchos en la carne y por primera vez Jim Miller dio cuenta de que no había salido temir Jennings había ganado. No con violencia sino con algo mucho peor la verdad Jim Miller estaba sentado solo en la sala de interrogatorios sus muñecas espesadas a la fría mesa de metal las luces fluorescentes del techo zumbaban como un coro ominoso la habitación lina de la y air viciado sus paredes blancas cerrándose a su alrededor el silencio era insoportable salvo por el tic-tac del reloj en la pared un ritmo lento y enloquecedor que solo profundizaba el peso que prisionaba su pecho se encorvó hacia adelante en su silla su uniforme una vez pristino ahora arrugado y manchado una delgada raya de sangre seca en su nudillo de donde
Tamama había luchado antes en el puente sus manos temblaban débilmente mientras yacían contra la mesa aunque luchó por ocultarlo la puerta abrió con un crujido y la cabeza de Miller se levantó de golpe sus ojos inyectados en sangre se fijaron en la figura que entró y su estómago cayó como una piedra temía Jennings entró con la tranquila compostura depredador que entra en una habitación llena de presas heridas no había esposas en sus muñecas ningún ego magalado en su postura solo la inquebrantable certeza de alguien que ya había ganado ahora vestía un traje oscuro limpio su cabello recogido hacia atrás prolijamente aunque leaves moratons todavía estripaban su sin y cuello eran los únicos signos visibles de lo que había sucedido en el puente. Miller no podía apartar la mirada de ella como si hubiera salido directamente de sus pesadillas para terminar lo que había comenzado detrás de ella. La puerta y cerró con un suave clic. Nadie más entró, ningún abogado, ningún otro oficial solo temía. Ella puso una carpeta negra sobre la mesa y sacó la silla frente a él. Sentándose deliberadamente, Grace Miller tragó saliva subiendo por su garganta mientras la habitación parecía encajarse en masa su alrededor. Por un momento ninguno de los dos habló. Tamama solo lo miró sus ojos sin pestañear como si estuviera examinando un espécimen. Era insoportable. ¿Qué diablos estás haciendo aquí? Miller gruñó finalmente su voz de caballo y quebró trató de convocar su habitual fanfarronería pero salió hueca y débil. Tamama se inclinó ligeramente hacia adelante cruzando sus manos sobre la carpeta. ¿No creías que esto había terminado, verdad? Su voz era suave, casi conversational, pero había un borde lo suficientemente afilado como para cortar acero. No me asustas, escupió de vuelta aunque su voz vaciló. No voy a decir una palabra sin mi abogado. Temía sonrió levemente y eso le puso la piel de gallina. Oh, no te preocupes, no estoy aquí por una confesión. No eres tan inteligente, Miller. Estoy aquí porque quiero que entiendas algo antes de que te encierren. Miller parpadeó su cuerpo se puso rígido mientras un escalofrío le recorrió la columna vertebral. No hice cualquier cosa, ellos lo resolverán. Tú me atacas de tant. Tamama lo interrumpió su voz firme. Ambos sabemos que es mentira pero incluso si estás lo suficientemente desesperado para creerlo, estoy aquí para asegurarme de que entiendas que se acabó no solo para ti sino para cada policía sucio en este departamento que pensaban que eran intocables. Los labios de Miller se torcieron en una mueca de desprecio. ¿Crees que eres una especie de héroe? Se inclinó hacia adelante, su voz temblorosa pero mezclada con amargura. No eres nada, Jennings, eres solo otro cuidadoso. Ella advirtió, su voz bajando una octava. La sonrisa y desfinició reemplazada por algo más oscuro. La forma en que lo dijo bajo, tranquilo, inquebrantable, lo hizo detenerse a mitad de las oraciones. Atrayó la carpeta hacia ella y la abrió hollando los documentos con un ¿Sabes lo que les pasa a los oficiales como tú, Miller? Los que dejan que el poder los convierta en monstruos ya no termina con una palmada en la muñeca. No cuando alguien como yo está prestando atención. Deslizó un trozo de papel sobre la mesa. Miller lo miró pero las palabras se volvieron borrosas en su visión. Todo lo que podía ver donde estaba su nombre y el encabezado de asuntos internos del departamento. ¿Qué es esto? La voz de Temía permaneció tranquila, controlada. SAES tu archivo personal, veras, he estado investigando. Miller, no solo esta noche, sino todo lo que has hecho a lo largo de los años, las palizas, los informes falsificados, la gente que creas que a nadie le importaría, dejaste un rastro desordenado, descuidado, como todo lo demás que haces, y ahora asuntos internos lo tienen todo. La respiración de Miller aceleró. El pánico chispeando en su pecho como una cerilla encendida. SOES, __, lo estás inventando. Temía no en mudo, metió la mano en la carpeta de nuevo y sacó una pequeña memoria USB, colocándola en el centro de la mesa. Esta memoria tiene todo lo que puede necesitar para encerrar para siempre, declaraciones de testigos, registros bancarios,
Incluso las imágenes de la cámara corporal que creas haber eliminado, resulta que no fuiste tan cuidadoso como pensabas. La mente de Miller dio vueltas, podía sentir las paredes de la habitación cerrarse, asfixiándolo con cada palabra que decía, imágenes de la cámara corporal, estás mintiendo. La pague, no antes de que captara lo suficiente para enterrar, la sangre. Drenado de su rostro abrió la boca para discutir, para gritar, para protestar, pero las palabras así negaron a salir así atascaron en su garganta como cenizas. Pensó que había cubierto sus huellas, pensó que había sido cuidadoso, pero ahora mirando la memoria USB que estaba como un arma cargada sobre la mesa supo que había perdido a tamama vio la comprensión. Henderson su rostro, su expresión illegible me erajas de un puente. Miller no solo trates de asustarme, trates de mam y habrías salido. Con la tuya si hubieras sido más inteligente, pero no de calas murmuró sacudiendo la cabeza. Su respiración se volvió irregular, sus manos temblando contra las esposas. Estás mintiendo, estás acabado. Dijo simplemente, su voz final como un martillo golpeando tu carrera, tu libertad. To do lo que creas tener, lo estoy quitando, no porque quiera venganza sino porque los hombres como tú no merecen el poder del que abuses. ¿Crees que a alguien lo importa? Miller escupió de repente, su voz alzandos con una desesperación que ni siquiera él podía ocultar. ¿Crees que van a hacer un desafío por ti? Solo eres una porno. ¿Crees que lo ganarás? Pero no has cambiado nada. Temía encontró su mirada sin pestañear. Tal vez no he cambiado el sistema todavía no, pero he cambiado tu mundo y eso es un comienzo. Miller se desplomó en su silla, la lucha dejando su cuerpo como el air de una rueda pinchada. Por primera vez se veía pequeño derrotado. Sus ojos oscuros comenzaron a mirar la memoria USB de nuevo, su pecho subiendo y bajando en respiraciones rápidas y superficiales. Tamama se puso de pie lentamente, su silla rascando suavemente contra el suelo. Cogió la carpeta deslizando la memoria USB dentro antes de metérsela bajo el brazo. Vendrán por ti pronto asuntos internos. La oficina del fiscal del distrito tendrás suertes ideon con suficiente dignidad para respirar. Ese giro hacia la puerta haciendo una pausa con la mano en el pomo sin mirar atrás. Decapitada no eres una víctima. Miller, eres una consecuencia y con eso se fue dejándolo solo en la fría habitación estral. El sonido de la puerta cerrándose reverberó como un disparo en sus oídos. Miller se inclinó hacia delante, con la cabeza apoyada en las manos mientras el peso de lo que se avecinaba caía sobre él por primera vez en su vida. Entendió lo que es esencia al no tener poder para controlar que su destino fuera decidido por la mano de otra persona y se dio cuenta con una certeza enfermiza y hundida de que nunca volvería a ver el mundo fuera de esos muros. El Palacio de Justicia zumbaba con una energía tenue, del tipo que permanecía en el aire. Después de que la tormenta hubiera pasado, el juicio de Jim Miller había concluido horizontes. El mazo del juez dio el golpe final que selló su destino. 25 años en prisión sin posibilidad de libertad condicional. La sala del tribunal estaba repleta de periodistas, miembros de la comunidad e incluso compañeros oficiales y había estalado en un silencioso murmullo de alivio y reivindicación cuando se leyó el veredicto. Se había hecho justicia, pero el peso de todo lo que había llevado a este momento todavía era pesado. Tamama Jennings estaba de pie en los escalones del Palacio de Justicia. El sol de la tarde se proyectaba sobre las sombras a través de la fachada de mármol. Estaba vestida impecablemente. Su traje oscuro era elegante y autoritario, aunque no podía ocultar por completo las tenues cicatrices en su sien. Y el cuello, los restos de su encuentro cercano a la muerte en el puente. Ella había sido la testigo estrella de la acusación. Su testimonio brutal y inquebrantable contando cada desgarrador detalle de la noche en que Miller había tratado de matar sus cámaras destellaron mientras ella dio un paso adelante. La prensa reunida gritando preguntas ansiosamente. Sus
Microfonos avanzaron como spears temía levanto una mano silenciando el ruido hoy no se trata solo de un hombre el comenzó su voz firme y clara levandos a la multitud se trata de un sistema que permitió que alguien como Jim Miller prosperara durante tanto tiempo como lo hizo se trata de las vidas que lastimó el poder del que abusó y el silencio que lo protegió hoy dimos el primer paso para romper ese silencio pero esto es solo el comienzo la multitud murmuró de nuevo los reporteros garbadeando. Furiosamente toya dijo que sus palabras flotaron en el air por un momento antes de continuar la justicia no se trata solo de responsabilizar a los individuos dijo su mirada recorriendo a la multitud se trata de crear un sistema donde personas como Jim Miller no pueden existir en primer lugar donde aquellos que sirven y protegen son seguidos. El más alto estándar no es el más bajo cuando nadie está por encima de la ley sin importar su placa o su chica hizo una pausa. Su garganta se apretó ligeramente mientras pensaba en las innumerables caras que la han traído a este momento las víctimas que no habían sobrevivido los que habían sido silenciados antes de poder hablar ganemos hoy dijo su voz se suavizó pero se lo debemos a los que no llegaron hasta aquí seguir luchando para exigir más para ser mejor porque la justicia no es un destino es un viaje y es uno tengo la intención de seguir caminando el aplauso que siguió fue apagado pero sincero una onda de esperanza extendiéndose a través de la multitud temía dio un paso atrás sintiendo cortamente a los periodistas antes de descender los escalones necesitaba espacio un momento para sí mismo lo encontró en el borde de la plaza del Palacio de Justicia cerca de una tranquila villa sombra de un viejo roble sentándose exhaló lentamente sus manos descansando en su regazo el Palacio de Justicia se alzaba detrás de ella un símbolo de justicia que era tan defectuoso como necesario manjast eso bien dijo una voz familiar tamama miró hacia arriba para ver a Harris Thompson de pie cerca sus anchos hombres se reladron por primera vez en días vestia su chaqueta casual y jeans habituals pero su mirada aguda lavaba el peso de alguien que había visto demasiado y todavía lo lavaba consigo no tenía muchas options temir respondió una leve sonrisa tirando de la comisura de sus labios estaban esperando que dijera algo profundo hisis más que eso dijo Harris sentándose su lado les dist algo real que no es fácil de hacer tamama sin cogio de hombres rozando la leve cicatriz en su si no ha terminado sabes que Miller es solo un hombre más como el por ahi algunos peor si Harris estuvo de acuerdo inclinándose hacia adelante sus codos descansando sobre sus rodillas pero derribes de uno de los peores eso es más de lo que la mayoría de la gente alguna vez logra por un momento se sentaron en un silencio sociable el peso de las últimas semanas asentándose a su alrededor también pens en el puente hacia el agua fría y la lucha por la supervivencia hasta la mirada en el rostro de Miller cuando se dio cuenta de que lo había perdido todo había lavado a este momento pero el costo todavía estaba fresco todavía crudo. ¿Alguna vez pensaste en alejar? Harris preguntó de repente su tono casual pero su mirada aguda temía se volvió hacia el franciendo el seno ligeramente por lo que de todo eso los casos las pelis la interminable batalla cuesta arriba ya has hecho más de lo que la mayoría de la gente tendría el courage de hacer nadie te culparía por dar un paso atrás temir consideró sus palabras diciendo que centran en el silencio entre ellos había pensado en eso antes tarde en la noche cuando el peso de todo amenazaba con aplastarla pero cada vez que intentaba imaginar alejarse pensaba en los rostros las víctimas las familias las vidas que on podían salvarse no dijo finalmente su voz firme no puedo alejarme todavía no queda mucho por hacer Harris sintió como si hubiera esperado su respuesta sabes que eso te convierte en uno de los locos, ¿verdad?
Temía y río suavemente el sonido más ligero de lo que había sentido en días mejor llamado peores y paro estirandos un poco antes de girarse para mirarla bien y no dirines yo tampoco solo no olvides llamarme cuando las cosas se pongan feas de nuevo Messi es la única forma que conozco de hacer las cosas respondió con una sonrisa burlona Harris y río un sonido profundo y genuino que resonó por la plaza con un sentimiento o la vuelta y se alejo dejando a temía sola bajo la sombra del roble sento ali un redo mirando a la gente pasar sus rostros un boran de esperanza y agotamiento el palacio de justicia el zeba detrás de ella sus escalones de mármol brillaban bajo el sol de la tarde un monumento a un sistema de justicia que era defectuoso pero necesario para mí medio la mano en su bolso y sacó un pequeño cuaderno sus boards. Estaban deslicados por el uso al abrirlo paso a una página en blanco y comenzó a escribir su bolígrafo moviendos con trazos deliberados los nombres vinieron primero las víctimas de miliracuelos cuyas voces habían sido silenciadas luego vinieron las preguntas las notas los hilos que tiraría a continuación no sabía a dónde la llevaría la próxima peli pero sabía una cosa con certeza no había terminado todavía. Las sombras se alargaron mientras el sol se hundía en el cielo, pero mamá no se movió. Su pluma continuó deslizándose por la página. Cada palabra, una promesa, cada nombre, un recordatorio. La justicia era un viaje y ella no había dejar de caminar.